Good morning. We are missing you here in studio, but nonetheless, you are also on the other side of the county. How are things so far? Well, good morning, Victor and Jane back in Nairobi there, Broadcasting House. Yes, we bring you to the land of prosperity, and that is Meru County, where we've also made history, having elected the first female governor in the just concluded August 9th polls. What you can see behind me is actually an emblem, or rather a monument that was set up in the 80s that has, or rather is featuring Fimbo ya Moi, now the flying whisk ya Kenyatta. Residents here within Meru town believe that that is something that was put there to just remind Kenyans to be peaceful. Well, Meru County is remaining very peaceful there, and in the next 2 hours or so, it's going to be a beehive of activity as a procession that is going to be led by a music band all the way from Getimene all the way to Kenoru Stadium, where the inauguration of the first governor-elect, female for that matter, Kawira Mwangaza, is going to be sworn into office in a public forum, as well ahead in front of a High Court judge. But before I give you the details of the preparations and what to expect from Meru County, I would want to draw your attention to very hard-working citizens here in Meru County, and these happen to be the Boda riders who participated fully in the August 9th polls to just give us a view of the election process, as well as why they opted for Kawira Mwangaza to be their governor, being that this is a very patrilineal, patriarchal community traditionally. And if you go back in history, when you talk about Marians, we think about Njorin Cheke and such. And being a woman, this is indeed not a mean feat. Now let me introduce you to my people here who are gathered, who woke up very early to go eka living. Tuambie majina yako tafadhali. Majina yangu ni Silas Jage. Kawira Mwangaza ndio governor na yeye ni mama. Hapa ni Meru. Mlimchagua kwa nini? Kawira Mwangaza ndiye governor sasa. Tumemchagua kwa kazi yake, ile amefanya ni kazi mzuri. Kutoka kitambo Kawira Mwangaza alikuwa anaenda mpaka masinani, anatetea mpaka wana bonda wasia wakaangaishwa na polisi, mpaka wakati ule walikuwa naitwa waesi, anawatetea mpaka anawaonyesha sio wesi, ni watu wanajitafutia. Wale walikuwa wanaharibu kidogo ni wesi wasase, lakini sio wa bonda, walikuwa tu wanakondeswa bonda, wanaenda wanaiba simu ya watu. Alikuwa anatutetea na namna hiyo. Pia Kawira Mwangaza tunaona ni mama ambaye atakuwa na maendeleo wa hii county, kwa sababu anajali masirai ya watu wale hawana pesa kidogo, wale wana pesa kidogo, na anaonyesha ya kwamba hata bikundi ataunganisha bikundi na kuwasaidia na pesa ili waende kuenua biashara zao. Sasa Kawira Mwangaza tunaona atafanya kazi. Tunaona atafanya kazi Meru, na Meru itainuka kuliko yule Kiraito Murungi vile alikuwa anasema atainua, na bado Meru inaenda chini. Haya, maoni yako na wewe brother, tuambie jina lako na maoni yako kwamba Kawira ndio governor hapa Meru County. Kwa majina naitwa Edward Kadhurima, nimetoka hapa Meru, na tulichagua mama kwa sababu mama, ukweli mama amefanya kazi nyingi sana, na kazi ambayo inaonekana, ndio maana tulijua tukimpea kiti ataweza kutupeleka mbali na kuikuza pia Meru yetu. Kwa siku 100 ungependa governor afanye nini kwa siku 100 kutoka leo wakati ataingia afisini? Ungependa ni nini aeke jambo ape nini kipaumbele kama maendeleo, jambo lipi? Kitu ya kwanza ningemuomba atutengeneze nje ya hospitali hapa. Unaona nje imeharibika, wagonjwa wakipeleka huko na ndio unapata sometimes watu wanakufa hata before wafike hospitali. So kitu ya kwanza kinye ningemuomba kwenye yako, atutengeneze hiyo njia ya kwenda hospitali. At least hata wagonjwa wamegonjeka, at least wanaendea njia iko sawa. Na nimezunguka hapa mtaani Meru na sijaona hata pambo ama posta hata moja ya Kawira Mwangaza. Wakati alikuwa anapiga kampeni, alipiga kampeni vipi? Kwa ukweli ni kuwa Kawira Mwangaza si mtu wa kujiexpose, na for me what I can say is that
Mungu anaangalianga mtu kwa undani yake. Si eti unakuja unaweka mapost kila pahali na obvious watu kila mtu anaona hakuna kazi unafanya. So the best solution, I appreciate the way she humbled herself. Na ndio maana Mungu naye akamuinua. Yeah. Aliinuliwa na Mungu. Aya, sawa. Acha let me still talk to one more. Wewe maoni yako ni yepi kulingana na vile unavyoona kama Kawira Mwangaza kama governor? Kwa majina mimi naitwa Victor, all the way from Kisumu. Umetoka Kisumu kakuja Meru County? Kisumu tumekuja Meru County. Lakini tumechagua mama, naona atafanya kazi vizuri. Ulipiga kura hapa Meru County ama ulienda Kisumu kupiga kura? Mimi kura nilipiga hapa. Nilipiga hapa Njiri Street. Hapa ndio nilipiga kura. Hapa ndio ulipigia kura. Kama maendeleo ungependa mama afanyie Meru County nini? Kitu ya kwanza angeanza na hii barabara ya General pale. Hiyo ndio angeanza nayo. Ndio tunateseka hata tukipeleka mtu huko, mtu akiwa karibu kuzaa anaweza zalia hata kwa barabara. Sasa tulikuwa tunaomba aanze kutengeneza hiyo barabara. Asante sana. You've heard there Victor all the way from Kisumu County and coming to work and live in Meru County. And I've been telling you in studio, Victor, that we are quite hospitable people as Marians, and we are proud. And as we say, this is a land of prosperity and plenty. And in my own mother tongue, we also say that Meru Wutempara. You see, we are there to share. Now let's listen, or let's have a view from a woman in regards to the election of the first female governor for Meru County. Karibu Muga. Muga mame. Tueleze historia yako. Mimi naitwa Rukia Asman au Zakia Juma kwa kitambulisho, na mimi ni mkahaji wa hapa Meru. Kimeru kidogo kinanisonga sababu mimi sijakulia Meru, ngawaje nimezaliwa Meru. Hazo sijali kuzungumza Kiswahili kwangu. Hamna neno. Umetoka wapi haswa? Mimi nimezaliwa hapa tu Meru na ninakaaga Majengo. Mimi ni mkaaji wa Majengo na ni mzaliwa wa pale. Hapo Majengo. Mimi Maoni yako ni yapi kwa uchaguzi wa Kawira Mwangaza kama gavana wa kwanza kwa mwanamke hapa? Mama. Mimi nashukuru sana na niko kipaumbele kwa wamama sisi kuwa mbele. Kawira Mwangaza alinifurahisha kwa sababu ya tabia zake. Ana tabia mzuri za wamama, si wanawake. Mwanamke ni matusi. We called ourselves ladies, not women. Sasa kwa hivyo tukimuita mwanamke tumekosea. Ni mama mwenye heshima zake. Sasa unajua watu wana challenge mbaya, wengine wana challenge mzuri. Kawira mwenyewe amejitoa na sifa mzuri. Right, mimi nimefurahia sana kukutana na nyinyi asubuhi kuwa ati watangazaji. Ni kituo gani kwanza nazungumza nikiabaite? KBC Channel 1. KBC Channel 1. KBC. Yes. Sijakiona hicho, labda nitagoogle nione. Sasa Kawira alipoingia nilifurahi sana, hata sikulala. Hata leo nimekwenda kumpelekea yu kwa wangu aone kweli sisi tuko mbele. Ingawaje Kawira natembeaga na vikundi, si sana pendelee kuzungumza sana na vikundi. Najua hata hao watu wapweke vikundi saa zingine kuna watu wapendeleagi sana. Tunapendelea sana upweke sana. Sasa Kawira barabara zinetusumbua sana madam. Kuna zile kiraito hakutengeza kwama hapa kwa land. Hizo barabara zinaudhi. Hapo kuna land, kuna hii county, ni ile county assembly ambao ni ofisi yake saa hii. Kuna hii yaitagwa nini kotini, kuna attorney general, kuna KPCU. Hivyo barabara hiyo kuna shule ambayo ni St. Paul's. Tafadhali hiyo barabara ni national government hiyo. Hata kama yeye ni wa county, ni atujali sisi maslahi yetu, kwa sababu hiyo barabara ina wakora wengi. Na nikisema vile, Mungu awe mlinzi wetu, sababu kwa haki ya Mungu hiyo barabara ni hatari sana. Na nikisema vile, hata OSPD pale asikie, hata county commissioner asikie, hata nani asikie, akiwa mama mwenzangu, msichana wetu asikie hiyo barabara ni hatari, ajumukie hiyo barabara, sababu Kawira sio mtu wa mchezo.
Kawira ni mama mwenye nguvu na mwenye hekima. Hiyo barabara aangalie, hata gari nasikia zinaibiwa sana pale kotini. Huwezi kusimamisha gari pale, kwa haki ya Mungu saa zingine zinapenya. Na mtu akikunyang'anya pale anapenya ndani ya mwitu pale, huyo mwitu Kawira ni ang'ang'ane nao. Hata kama ni kujua avunje hiyo miti, itengezwe barabara vile, hata kama ni kasherehe kidogo pale watu watakuwa kifanya sherehe, sio bush vile ndani ya town yake. Na unaona watoto wanapitia pale, rapes zimetokea pale. Nazungumza vile Kawira, unisikie, na wakubwa wa serikali wanisikie. Watoto hao utakukisikia mtoto ameripiwa, mtoto amedhulumiwa, wamama huwezi kupitia pale na handbag shwe inakwenda. Tafadhali Kawira, umeingia, jukumu kwako. Tuna majengo sisi, tangu tupate uhuru majengo, hakuna barabara, hakuna security. Na nikisema vile Mungu anajua na nyinyi wenyewe pia mnajua, hatuna security pale, na sisi ndio kipaumbele cha kuchagua, lakini hatuangaliwi. Daraja hatuna, na ndipo pale tunavukia. Ewe Kawira, tuangalie. Kuna hospitali iko pale na sisi ndio jirani ya senile family care. Hiyo hospitali tafadhali Kawira, ukiwa government, ukiwa katika county, hiyo hospitali tafadhali tuomba utuinulie, sababu kila magondo na wale wako pale chini, sisi tunavuka pale. Na hospitali tuko nayo pale, hiko na madawa, hiko na madaktari ambao ni qualify. Tafadhali naomba, tafadhali Kawira, hiyo hospitali utuinulie kwa heshima yako. Aya, shukran sana kwa maoni. Tukimalizia ndio tupe mwenzako pia atupe maoni. Utakuwa kwa sherehe ya leo Kenoru? Sasa si nimeamka asubuhi bwana, na saa hizi mimi natembea na vitu twangu hutu, niende nikiuza pale, nisikize niaje na anazungumza vipi na kutakuwa haje, hata sisi tupendelee, asitutupe, si ndio? Aye, ni kweli. Aya, shukran sana. Njoo karibia, tuambie jina lako na maoni kuwa kuna gavana wa kwanza mama Kawira Mwangaza. Haya basi, majina ni Loyal Mweda, mkazi wa Meru hapa. Niko na furaha tele, nimejumuika, niko mwingi wa rehema ya kwamba mama Kawira Mwangaza ametenda mengi na bado ataendelea kututendea. Kwa saa hii tunaenda kumwapisha leo hii, na Mungu ako mbele, anaona. Kawira Mwangaza ataleta mwangaza katika Meru County, na niko na imani naye ya kwamba tukiwa na yeye, tukishirikiana pamoja na viongozi wengine wote, tutaenda mbele vimoja, tushikane mkono, tufanye kazi tuko pamoja. Na mpaka saa hii imani tele, wenzangu wote, Meru County inaenda mbele. Shina mengi ya kusema, ni hiyo tu, niko na imani naye. Aya, sawa. Well, there you've heard it. Victor, I understand, in studio, as well as we have Richard Munga, who is going to be also joining us to just bring us up to speed with what residents of various counties have to say in regard to the just concluded August 9th polls here. But as far as Meru is concerned, the residents here are quite upbeat and very hopeful about the first female governor to be elected here. And some of the things that they want her to prioritize, and that is Kawira Mwangaza. First of all, it includes security, road infrastructure, as well as the state of the general hospitals there, saying that, you know, by the time they get, especially they are sick to this particular hospital, some of them end up delivering on the road because of the poor road network, and even matters of, you know, water and sanitation. Kawira Mwangaza is the first female governor elect in Meru County, and she has faced a lot of challenges, so to speak. Some of the people we have spoken with have said what they admired about her campaign is that she did not put up even a single poster. And this is something as KBC Channel 1 we have attested to, because we have been here at least from yesterday just trying to see and finding out from the residents what they had to say about the campaign trail. Not a single poster was put up by Kawira Mwangaza. Some saying that, it is her humble nature that made them elect her for governor, and that they hope that she's going to deliver
on the promises she made and, promises that had been made to them by prior leaders who did not actually meet their expectations there. In the ceremony that is going to be taking place at Meru Stadium from around 8 a.m., after the swearing in into office, after being sworn into office, we're going to have also another ceremony that is going to be conducted by the Njorincheke. Well, this is a different kind of ceremony, so to speak, given that Merians, or rather what we pride ourselves, we are patrilineal and patriarchal. So for the first time in history, we're going to have a female leader recognized by Njorincheke, that is a communal leadership of men who way back in our history used to, help in clan disputes and even leadership. So after she's sworn in, she's going also to be accepted into the fold by Njorincheke. During the campaign trail, there were talks, and Njorincheke has had a change of mind. Before they were not open to having a female governor, but they have soon changed their mind and tact and accepted that Meru residents, the electorate here, have chosen Kawira Mwangaza to be their governor. So after the swearing-in ceremony, remember, is prescribed by law that this takes place in a public forum in front of, or rather before a high court judge, and we understand the judge is going to be coming all the way from Embu to come to preside over this particular ceremony that is going to be taking place at the Meru Stadium. Then after, we're going to see Kawira Mwangaza, the governor there, being coronated or accepted into the fold by the Njorincheke elders there, who happen to be all male. So indeed, on top of making history in as far as governance and leadership is concerned, also traditionally we are having a woman making inroads where it really matters, and that is where